earlier our traditional method we are using litter fire. Tarugu benki we call Soliga language to manage the forest. Usually in the month of February and March, that is the practice before 1972. I think now BRT declared in 1974. Earlier we used to do Taragu benki. The fire goes up to grassroots, 2 feet or 3 feet level. It won't burn the canopy fire. That is the practice was practiced by our community. That is the traditional method. But the under government brought the Wildlife Protection Act. They put the ban on the hunting and ban on the forest fire. So now, because of that, the lantana camara and other weeds are increased in the forest area. If, now also we are requesting the forest department, and we got the rights under the FRA. We are preparing this CFR plan, community-based conservation plan. Under the plan, we put one forest fire management. So allow the forest forest fire for Tarugu benki. So we'll manage the forest. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ചോലവനമായിട്ടാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. അതിന് താഴെ പതിപ്രദേശങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഇപ്പോൾ ചോലയിലുള്ള മരങ്ങൾ താഴെ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്നുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ ചോലനായകനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡിൽ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോലയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Okay, so yeah, he's talking about two different kinds of forests that these communities have. So there is the Cholakad and there is the regular Padi. Padi എന്ന് പറയുമ്പോൾ outside. Okay, with the Cholas, he's talking about the upper reaches, and then there are the lower reacher forests, which they call the Padi forest. And within the Chola forest, it's very difficult for any other species to really grow in there. So, which is why perhaps more you don't see too many invasives in the upper reaches. நாங்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதியில் வெளியே வர தாவரங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ அக்கீஸா இருக்குது, யூக்கலிப்ஸ் இருக்குது, இன்னொன்று அந்த செடி மாதிரி கீழே அந்த ஆஸ்துமாவை ஏற்படுத்தக்கூடிய செடிகள் கூட இப்போ வளர்ந்துருக்கு. அது கூட அந்த உண்ணி செடிகள் இதெல்லாம் இருக்குது. இது மாதிரி செடிகள் வெளியில் இருக்கிற தாவரங்கள் வந்து இருக்குது. அங்கே வந்து ஏன்னா இது வந்து நீலகிரி மலையை சார்ந்து இருக்கக்கூடியது. இது பனி வந்து மூட்டம் இருக்கும். அங்கே வந்து ஹீல்ஸுங்கிறனால ஹீட் அதிகமாக இருக்கும். இங்கே அவர் சொல்கிற செடிகள் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் அங்கேயும் பாத்திமா செடிங்கிறது அதிகமாக இப்போ அங்கே வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது. லாண்டனா வந்து பரவலாக இப்போ எல்லா மலைகளும் சிறுவன மோசில் எடுக்கக்கூடிய இடங்கள் ஃபுல்லாமே லாண்டனா தான் அதிகமாகி எல்லாமே அழிச்சிருது. இந்த சீமார் பில்லு வீடு கூட்டுறது அதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இப்போ அந்த செடி இருக்கிறனால அதை வந்து ஃபுல்லாகவே அழிஞ்சிட்டு வருது. Any topic. If they want to ask like wildlife, I can speak on wildlife. If they want to speak on birds, I can speak on birds. If they want to ask speak on the trees, I can speak on trees. What is the changes over the years and what are the new species came? What is the problem for the trees? So I can speak. So I think even Adivasi community speak. And we can give the examples wise. So what is the problem with all these things? But I think I'm doing research. I can speak on research point of view also, but I can speak on community point of view also. So Adivasi community know that. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 വ്യൂവിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും പുറത്തുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇന്നെനിക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമല്ലായിടത്തോളം നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റും 2 പെർസ്പെക്റ്റീവിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. எனக்கு அந்த தலைப்பில் என்னென்னா, இந்த சமுதாயத்தில் இது வரைக்கும் என்னென்ன வேலைகள் செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்றதும், சமுதாயத்துக்கும் காடுகளுக்குள்ள தொடர்பில் வந்து எப்படி பாரம்பரிய அறிவை பயன்படுத்தி அதை பாதுகாத்துருக்கீங்க, இப்போ எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி அந்த தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு என்னன்னா 2 நாள் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது. நேற்று வந்து நாங்கள் வரல, இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கோம். எங்களுக்கு கொடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து பெண்கள் வந்து சவால்கள் எப்படி ஜெயிக்கணும், பெண்களை பற்றி பெண்கள் எப்படி வரணும்,
கல்வி இருந்தாலும் கல்ச்சர் வந்து மாறக்கூடாது. வன உரிமை 2006 வந்து எப்படி நீங்க ஜெயிச்சீங்க, அப்படி அந்த தலைப்பு தான் குடுத்துருந்தாங்க. இருந்தாலும் நேத்து, முந்தா நேத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது. என்ன நடந்திருந்தாலும், நாங்க வந்து இங்க எங்களுக்கு குடுத்துருந்தாங்கன்னா, எங்க கல்ச்சர் படி, எங்க சப்ஜெக்ட்ட தான் நாங்க பேசியிருப்போம். ஏன்னா, என்னதான் இருந்தாலும் தாய்நாடுங்கிற மாரி எங்களோட கல்ச்சர பத்தி, எங்களோட சப்ஜெக்ட்ட பத்தி தான் நாங்க பேசியிருப்போம். அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து. ഈ ഷമേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പറും കമ്മ്യൂണിറ്റി സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള ആളുകളും ഇതിപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു പഠനം കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ടാണ് സമുദായത്തിനുള്ളിലെ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുക. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു അവസരമെന്ന് പറയുന്നത് സമുദായത്തിലെ ആളുകൾക്കാണ്. സമുദായത്തിൽ റിസർച്ചേഴ്സ് അവിടെ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കാഡമിക് രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സാമുദായികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറും അതിനകത്ത് മെർജ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് ഭാഷ, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്, ഇതൊക്കെ ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഓട്ടോഎത്നോഗ്രഫി സ്റ്റഡി പോലെയുള്ള സ്റ്റഡിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി സാധ്യത ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ റിസർച്ചറാവും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൾച്ചറിലെ കാര്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാധ്യത അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. When researchers from outside come and work in the communities, the perspectives which are built are very, very different. And what Vinod is trying to say is that if researchers from within the community can study their own communities, and if those auto-ethnographic perspectives can be built, the results can be way more nuanced. So at that level, he does believe that both streams of knowledge or both domains of knowledge can be brought together. Traditional ways of understanding phenomena and the scientific ways of understanding phenomena can be brought together. In BRT, I think A3, Dr. Shitapasati CSR is here. A3 is doing that work. So I think now I mentioned the litter fire experiment with the community, managing the forest. So A3 doing with the community. They ask the community knowledge and they are conducting the fire experiment in the Lantana Kamara removed area. So there is a second year, they got the permission and they did the fire experiment. And also the A3 do with the community on the bees and sustainable harvesting of honey bees, like that work. And also whenever the A3 do a lot of research, they'll ask the community what type of research you need. Even the cultural map, we did 489 sacred site. In the map, the A3 will involve the community. How the people are involved the conservation, what are the traditional method, how the managing landscape entire area. So like that we did jointly. And also we have produced one more map that is called counter map. The Adivasi map we don't have in Adivasi map. Only the government map we have. But A3 produced with the community the traditional map called sacred map of the Soliga. And also in the BIT we had another collaboration with traditional knowledge and scientific thing. We produced one more map called vegetation map. The scientifically BRT classified into 6 types of forest: scrub, deciduous, deciduous forest, like that, solar, grassland. And with the community, including Nitin Rai, we did map on vegetation map. With the Soliga, I have 22 types of forest. Based on the vegetation, the Arecado, in the rock area, you will find different vegetation. Allacado, the riverine forest area, you will find different vegetation. So like that, we produce the map. Another map produced like a forest area, entire the 570 square kilometer area. So more than 2000 forests were identified in local name and mapped in the map. There is another map. So that way, I think already is initiated in the BRT. I think that way we can do together with the scientists. And so now more scientists are coming and approaching the community. They want to involve the community. Participatory research are going now slowly. So some of them are not interested with involved with the community, like wildlife people, tiger people, lion people. They don't want to come with the community. So they want separate. But some people come, sorry sir, don't, Ravi Chalam sir, sorry if you don't mistake me. So like that we have.
And recently in BRNs, we started the KANU, the South Indian Traditional Knowledge Center. So South Indian people can come and do research. So we started for Adivasi researchers, the center in the BRLs. ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് പോവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തെ നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ട്രൈബും. അപ്പോൾ ആ ട്രൈബിനെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തു വരുമ്പോഴും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയും പ്രാക്ടീസും നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് എപ്പോഴും വേണമെന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളിലോട്ടും ഒക്കെ തന്നെ എത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഇത് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇന്നൊരുപാട് നമ്മൾ നാടിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നിലനിർത്താനുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ തുടർന്നാൽ ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. He's talking about how his community specifically, and perhaps he's also talking about other communities as well. They have their own community education systems, and if that can be sustained, and that can only be sustained through practice. And today, a lot of socio-economic transformations have taken place. So it is a struggle. But if these systems can be kept alive, can be sustained, then it's possible to prevent that erosion from happening.